ช่างน่าประหลาดใจผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่ต้องนั่งรถเข็นมา2 ปีสามารถปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านได้ร่างกายยืดหยุ่นอาการปวดกระดูกสันหลังหายไปหมดแล้วแขนขาไม่ชาหรือขั้นอีกต่อไปเขาไม่ส่งเสียงกระรุ้งกริ้งแล้วข้อต่อเริ่มนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้นราวกับว่าเขาไม่เคยเป็นโรคกระดูกและข้อมาก่อนเขาปวดเมื่อยทั้งตัวทุกวันในหลายปีที่ผ่านมาปวดเมื่อยทั้งข้อเข่าและเท้าแขนขามีอาการชาตลอดเวลาข้อเข่าบวมต้องทานยารักษากระดูกเสื่อมหลายชนิดทำให้เขาต้องไปหาหมอที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทยหลายครั้งแล้วแต่ไม่ดีขึ้นบังเอิญเขาได้เพื่อนแนะนำเม็ดฟูเขาซื้อ5 หลอดมาใช้ทันทีวันละ2 เม็ดดีมากเลยเพราะว่าภายใน7 วันเขาก็รู้สึกว่าอาการปวดเมื่อยลดลงรู้สึกสบายมากขึ้นเราเข้าใจคุณดีนะครับว่าอาการปวดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนจะขยับตัวจะเดินแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเสียงกระดูกนี่ดังกรับปวดบั้นท้ายปวดข้อปวดเข่าคุณภาพชีวิตก็แย่ลงครับผมกล้าท้าให้คุณเอาไปลองได้เลยแค่7 วันก็กลับมาเดินได้ถ้าคุณอยากหายผมจะมาบอกว่าต้องทำอย่างไรสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆเพราะว่าลูกค้าหมื่นรายเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำการที่ทานเป็นประจำทุกวันเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆเขาอยากจะไปไหนเขาก็ได้ไปเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเขาก็ได้ทำไม่กลับมาเป็นภาระของลูกหลานต่อโรคข้ออักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการตรึงและปวดในหัวเข่าไหล่หลังกระดูกสันหลังแขนขาหากไม่รักษาโรคก็ค่อยๆแย่ลงทำให้เป็นอัมพาตและพิการเม็ดฟูโบคาใหม่จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมสารออกฤทธิ์แฮปโปไซส์เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดสร้างใหม่และบำรุงกระดูกอ่อนข้อโดยปกป้องเยื่อหุ้มไขข้อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อต่อชะลอความเสื่อมและปกป้องข้อต่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและควบคุมชีวิตของคุณเม็ดฟูโบก็ช่วยบรรเทาอาการปวดสร้างกระดูกอ่อนข้อปกป้องกระดูกและข้อเนื่องจากผมใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคากระดูกและข้อของผมเนี่ยกลับมาดีขึ้นเลยครับผมชีวิตก็กลับมาดีขึ้นเช่นกันรู้สึกสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกินได้นอนหลับครับโบคาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมต้องขอบคุณโบคาครับที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งครับมีสินค้าดีๆแบบนี้ผมก็อยากจะแนะนำให้กับคนที่มีอาการแบบเดียวกับผมนะครับได้รู้จักกันมากๆครับผมเพราะว่าการเจ็บปวดจากโรคอาการแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจอย่างมากเลยครับหวังว่าเม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคาจะนำผลดีมาสู่คนที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเช่นผมนะครับเม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคาคือที่1 ถึง 3 เดือนแรกมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดมันก็น้อยลงเข่ามันก็ไม่ดังก๊อบแก๊บก็เริ่มเดินดีขึ้นแม่เดินไม่โยกไม่เยกพอทานมาเรื่อยๆประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยค่ะมันก็ค่อยๆหายไปความตึงก็ไม่มีค่ะก็เดินดีขึ้นแม่ขายของได้ทุกวันยืนตั้งแต่เช้าจนเย็นแม่ก็ยืนได้ไม่ปวดเข่าเลยค่ะเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆเรื่องจริงเลยอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรมาสอบถามคนแถวนี้ได้เลยนะเหมือนคนปกติอะค่ะขึ้นเขาได้ไหว้พระได้ขึ้นเขาผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วลูกตกใจขึ้นถึงสุดเลยขึ้นไปข้างบนสุดเลยไปถ่ายรูปไปอะไรต่ออะไรลูกยังบอกไม่น่าเชื่อเลยนะแม่ไม่น่าเชื่อว่าแม่จะดีขึ้นขนาดนี้ใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะทานเลยนะคะเพราะว่าขนาดดิฉันนะคะเป็นทั้งข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รุมาตอยด์นะคะลองเลยค่ะไม่ต้องเสียดายตังค์นะคะคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะสุขภาพเราดีที่สุดแล้วทานแล้วสุขภาพเราดีเนี่ยโอเคเหลือเพียง50 ชุดเท่านั้นค่ะกับส่วนลด 50% สำหรับเม็ดฟูโบเคอร์รีบโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอเลยค่ะเพื่อรับข้อเสนอซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ6แถม3ตอนนี้มีเม็ดฟูโบคาผลิตภัณฑ์พิเศษที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายปวดได้เร็วไม่กลับมาเป็นซ้ำและไม่ต้องผ่าตัดอีกด้วยสินค้าได้รับความไว้วางใจจากคนไทยหลายพันคนเม็ดฟูโบก็เป็นส่วนผสมของสารออกฤทธิ์แฮปโปไซต์และเทคโนโลยีเอนไซม์ค้นคิดโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมการวิจัยที่ก้าวล้ำนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการปวดลดการอักเสบส่งเสริมการสร้างกระดูกและฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยคล่องแคล่วเคลื่อนอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนไหวและป้องกันการแข็งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่นะครับเป็นเวลา1 สัปดาห์ผมรู้สึกว่า
อาการมันดีขึ้นนะครับ รู้สึกตรงที่เจ็บมันเบาลงมาก ตอนนี้ข้อต่อของแขนขาเคลื่อนไหวได้ตามปกติดีขึ้นกว่าเดิม กระดูกสันหลังก็เจ็บปวดน้อยลงเคลื่อนไหวดีไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยครับไปได้ 10-12 วันอาการปวดเนี่ยมันก็เริ่มหายเดินทางง่ายขึ้นที่สำคัญเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทนทรมานหลังจากที่ผมได้ลองใช้เม็ดฟูโบกาแค่5 วันเนี่ยอาการปวดหลังเนี่ยมันลดลงจริงๆครับกลางคืนเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นไม่ต้องตื่นกลางดึกเหมือนแต่ก่อนแถมยังไม่มีอาการปวดหลังเลยทั้งนี้ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เยอรมนีประสบความสำเร็จในการใช้ฮาปาโกไซด์สารออกฤทธิ์ที่พบในต้นโครงเล็บปีศาจเพื่อบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังใช้เพียง 5-7 วันป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยให้กระดูกแข็งแรงประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์จากทางสถาบัน RKI ประเทศเยอรมนีช่วยให้ผู้ป่วยลดอาการปวดเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญไม่ต้องผ่าตัดค่ะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะรู้สึกว่าเราก้าวขาได้ไม่ค่อยดีนะคะไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็ให้ยามารับประทานนะคะแต่ว่าไม่ดีขึ้นนะคะจนกระทั่งดิฉันได้มาพบดร.เดชานะคะดร.เดชาเนี่ยเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับการรักษาข้อเข่านะคะแนะนำให้ดิฉันรู้จักโบคาค่ะเป็นเม็ดฟูที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับอาการปวดข้อเข่าโดยเฉพาะค่ะดิฉันรับประทานมาแล้ว3 หลอดนะคะบอกได้เลยว่าดีมากค่ะอาการปวดข้อเข่าต่างๆเนี่ยหายไปนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันได้กลับมาเหมือนปกติเลยเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยสบายมากนะคะเวลาก้มเวลาเงยหรือว่ายืดตัวย่อตัวพวกนี้สบายมากเหมือนสมัยสาวๆเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยดีมากเลยรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อนะคะโบคานะคะเป็นเม็ดฟูที่ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนแล้วก็ฟื้นฟูเนื้อเยื่อข้อเข่านะคะใช้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเห็นผลค่ะเพราะว่าอาการปวดแป๊บเจ็บแป๊บเวลายืดเวลาเหยียดเวลาก้าวขึ้นลงบันไดพวกนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอย่าเก็บไว้ค่ะอย่าทนทรมานนะคะแนะนำโบคาเลยค่ะเพราะว่าใช้แล้วดีจริงๆนะคะใช้แล้วเห็นผลค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ชมทุกคนคะในการสั่งซื้อเม็ดฟูโบกาของแท้โปรดติดต่อหมายเลขสายด่วนด้านบนหน้าจอเราพร้อมเสมอที่จะช่วยและซัพพอร์ตทุกคนนะคะหลังจากที่ทานเม็ดฟูได้10 กว่าวันนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอาการปวดแล้วนะคะเข่าทั้ง2 ข้างอันนี้ก็แบบยืดได้สบายๆไม่มีรอยแดงบวมเลยนะคะได้รู้จักตัวเม็ดโบกาเร็วกว่านี้นะคะอาการก็คงจะไม่แย่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้วก็รู้สึกดีๆรู้สึกดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนผมรู้สึกผมชอบมันมากผมก็เลยซื้อมาตอนแรก3 หลอดเป็นเม็ดฟูละลายน้ำค่ะผมไม่คิดเลยว่าผลิตภัณฑ์โบกาธรรมดาขวดนี้จะออกฤทธิ์และให้ผลที่รวดเร็วมากผมทำไปประมาณ3 สัปดาห์ผมรู้สึกว่าอาการปวดเข่าปวดข้อเนี่ยมันค่อยๆหายไปต้องขอบคุณโบกามากครับที่ทำให้ผมและครอบครัวได้กลับมามีความสุขโบคานี่ดีจริงๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยไปลองกันนะคะทุกคนดิฉันได้ทำตามคำแนะนำของคุณหมอดื่มวันละ2 เม็ดเช้าเย็นหลังอาหารนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะผ่านไป3 เดือนแล้วเนี่ยอาการต่างๆนะคะที่เคยปวดข้อปวดเข่าอะไรต่างๆดีขึ้นมากเลยค่ะหายไปเลยไม่รู้สึกปวดเลยเดี๋ยวนี้เดินไปตลาดไปซื้อของเพื่อเอามาทำอาหารที่บ้านเองหรือเดินไปปากซอยสบายมากเลยค่ะไม่รู้สึกอาการปวดอะไรเลยเดินไกลๆได้ดีเลยเพราะว่าโบกาเม็ดฟูนี่เองค่ะเพียงแค่1 เม็ดใส่แก้วละลายน้ำและดื่มหลังอาหาร20 นาทีวันละ2 เม็ดจะช่วยขจัดอาการต่างๆเช่นปวดเข่าปวดหลังปวดกระดูกสันหลังชาที่แขนขาผู้ป่วยหลังจากใช้โบคาทุกคนพึงพอใจมากสามารถเดินขึ้นลงบันไดเดินไปตลาดหรือทำงานบ้านได้ตอนนี้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 2-3 เดือนมีลูกค้ามากกว่า 500,000 คน
เคยใช้และพึงพอใจมากกับเม็ดฟูโบคาคุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นเพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อของเราก็เหมือนมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะคะ หากเราใช้ไป 10 ถึง 15 ปีโดยไม่รับการดูแลเอาใจใส่ มันก็จะพังและต้องทิ้งไปค่ะ แต่ถ้าเรามีวินัยต้องดูแลหลังจากใช้งานแต่ละครั้ง พวกเขาจะได้ทำความสะอาดบำรุงรักษาทาน้ำมันและจาระบีอย่างสม่ำเสมอมันจะอยู่กับเราได้หลายปีนะคะร่างกายของเราก็เหมือนรถยนต์คันนั้นวัยชราก็จะแก่เฒ่าและสึกหรอไปเองนะคะแต่ถ้าเรารักษาตัวเองให้คุณค่ากับสุขภาพตัวเองเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์อย่างโบก้ามาดื่มนะคะดูแลมันแล้วมันก็จะเจ็บปวดน้อยลงค่ะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นเราก็จะรักชีวิตและหงุดหงิดน้อยลงค่ะเราก็ใช้ชีวิตด้วยพลังบวกไม่เป็นภาระลูกหลานในวัยชราbased on the type of skin and checks the quality to determine what product he can make from it. هذوك الجليدات خديت هذا البيعة ولكن جبتها شتها مع الإنارة مزيانة هكا جبرتها يعني خدامة كاين فيها ما يصلح فيها ما يتخدم فيها ما يمشي. Mohammed designs bags, shoes and belts. These handcrafted pieces can take up to a week to make. خصنا شي واحد بحال هكا تا هو خاصو يكون عارف المنتوج شنو كيشري شمن مراحل داز راه شحال المراحل دازو منها راه داز باش تكون هذا الصاك هذا والانسان اللي يحمل شي حاجه راه كيحمل شي حاجه ديال الثقافه راه كيحمل شي حاجه شي تقريبا علي نقولوا 10 ديال القرون هاد الضربه. More than half the population in Fez works in crafts and merchandise, making souvenirs and products and selling them to tourists.
but the pandemic brought tourism to a halt for 2 years, and the economy hasn't fully recovered since. مزيان كدوز نهارك ولدي في المحل ديالك هذا هو داك الناس المعجبين مقوار كيدوزو مقدامين كتعجبهم الصنعه ديالي كيقول لك واش مسموح نتصور معاك كيدخلوا كيتصوروا معايا. Adil knows how difficult this craft is, but he doesn't believe traditional tanning should end. Instead, he hopes conditions will improve for the next generation of tanners. الحاجه اللي كتخليني شاد في هذه الخدمه هو الصبر. عندي شي احساس سبحان الله العظيم كيدور كيقول لك دابا الامور تبدل ديما تابع بحال شي خيال تابعه. One sheet of traditional Vietnamese zai zaw paper can last 800 years. But the craft of hand-making it is dying out. Only a few families in Bắc Ninh province continue to transform bark into paper. The process can take weeks, sometimes months. Phan Văn Tum runs one of the last workshops in his village. Cho đến giờ phút này thì anh cũng chưa nghĩ đến làm cái gì khác cả. As far back as the 13th century, this paper was widely used for printing historical records and making folk art. But industrialized paper mills have brought this craft to the brink of extinction. So how is this centuries-old craft still standing? The two trees that make the zai zaw paper can be found in the forests of northern Vietnam. Workers harvest the bark between August and October, when it peels easily because of the heat. Tum is one of the last traditional zai zaw paper makers in Dung O. He's been working in one of the last handicraft villages for 40 years. Today, he employs a small group of people. They soak the bark and cut it into 2-foot-long pieces and separate the good kind from the bad. Grinding is one of the few steps that is done by a machine. Ngày xưa các cụ toàn giã bằng tay chứ không có máy nghiền như bây giờ. But it still requires some physical effort. Tam pushes the bark with an oat stick to help it move through the grinder until it turns into a fine pulp. Sap from strips of wood from the maw tree will make the glue for the paper. Soaking it in water helps release it. Tum was 20 years old when he started making zai zaw paper. He learned the trade from his father and takes pride in keeping traditional techniques alive. Tức là giấy thủ công của mình làm thì nó sẽ để được lâu năm hơn là giấy máy. Even the tools they use are handmade. Nguyen Quang Wang is the last sieve maker in Dung O, who still makes the wooden frames that shape the paper from scratch. Nếu chú làm thợ mộc thì là khoảng hơn 40 năm rồi. Còn như chú làm khuôn này thì là từ 30 năm trước. His frames can last up to 3 years and are essential to getting the paper just right. If the dimensions are even slightly off, the paper could be ruined. Thì khi xeo thì là cái lề này là những cái lề hay là những cái gió này là rất nhỏ, nó mới lọt ra cái chỗ đấy là cái tờ giấy nó rất bẩn. Nguyen Thi Do begins forming the paper. She's been doing this job since she was 12, and her years of experience make her one of the best workers here. Cái này chị làm cũng lâu ghê rồi, 33 năm. She dunks the frame into the pulp mixture and sifts it until a perfect layer forms on top. It may look simple, but it's a skill that requires years of training. Mà bỏ ra ngoài đây mà nó bị sót như thế này, ví dụ như thành vào tờ thì nó sẽ rúm thì cái tờ đấy mình lại phải bỏ đi. She uses a bamboo screen to separate the paper. It is also made by hand. Do Zui Thai has been crafting these intricate folding screens for over 40 years.
He's a 6th-generation bamboo maker and only sells to local artisans. Dough is so fast and precise, she can make 1,300 sheets in one day. She brings the stacks over to the press. It slowly squeezes the excess water from the paper. Tam has been using the press since he opened his workshop in 1982. He peels and sticks the sheets onto a wall one by one and coats them with an extra layer of moss sap. Cái nhựa này có tác dụng là tức là để nó tách từng tờ giấy một ra. Sau khi mình múc thành tờ giấy. They stay on the wall for a week until they're completely dry. Paper making was the heart of the economy in Zungo for centuries. People used sisal paper to make books and dungo paintings, a popular folk art used to decorate homes during the Vietnamese New Year. But demand dwindled when paper factories opened in the area in the early 90s. By 2020, 75% of Vietnam's paper was factory made. Thì sau đó cả làng luôn, hàng bao nhiêu trăm hộ để vẫn làm cái giấy này thì là bị mất nghề. Mất nghề đấy sau đó người ta mới đưa làm máy. Today, Tam mostly sells the paper to museums and national archives. Although he's kept the craft alive in his community, he still worries that it may end with him. Younger people haven't shown interest in preserving it. Con nhà tôi nó cũng tìm việc khác nó làm rồi. Mà nó cũng làm được cái việc khác rồi cho nên là cái nghề giấy này nó bị vất vả quá. Thì đâm ra là chúng nó cũng không muốn theo. But Chan Hang Yoon is trying to change that. She founded the ZA Project in 2013, a non-profit focused on preserving traditional papermaking in Vietnam. When you touch the handmade paper, it's a very different feeling when you touch it, and when you use it, you know the material is come from nature. The organization buys and uses Tam's sisal paper to produce postcards, jewelry, and artwork. The proceeds help support artisans who are working to keep sisal paper alive in their community. Yoon is also working to teach more young people and encourage them to use the paper. We combine between the traditional value and also like contemporary and modern designs for young people. They are more interested in this craft. In the last 9 years, the ZA Project has reached dozens of young artisans across Vietnam. It also restored a sense of pride in traditional paper makers. Vừa vất vả mà vừa phải có tay nghề, vừa phải có sức khỏe, nó nhiều thứ lắm. For this community of paper makers, this craft has become a labor of love. Bởi vì tôi cũng yêu nghề, cho nên tôi mới làm được lâu năm như thế. Nếu như cái nghề này của anh mà bị mai một đi thì rất là tiếc lắm. Papermaking has been the heart of this Indian town's economy for at least 5 centuries. And a lot of the work is done by hand, one sheet at a time. This factory can make 10,000 sheets in just a day. But in a modern world full of automated paper mills, how is a 500-year-old industry still standing? The work at Kalpana Handmade Papers in Sanganair starts with waste. The workshop recycles scraps from garment factories that would otherwise be thrown away. Nimi Chand Saini is the owner and oversees every step of the process. इसमें जो दिख रहा है आपको ये छलनी है, इसमें कोई मिट्टी के कण हो या इसमें कोई कचरा हो तो कचरा हम निकाल रहे हैं इससे. Bigger pieces go through this shredding machine. Within seconds, a pile of pulverized fabric comes out the other end. Workers dump over 200 pounds of shredded fabric and paper into this tank. One batch takes 1,500 liters of water. The mixing used to be done entirely by hand, which took triple the amount of time as it does today.
Now, the machine can churn out pulp in under 2 hours. Then, it's time for the most crucial step, turning the pulp into paper. This skill requires years of training. इसी का जो सबसे मेन ये चीज़ सीखे हुए कारीगर होते हैं उनको सिखाया जाता है सिखाने के बाद में ही कर पाते हैं ये नहीं ये जो है बिल्कुल इनको हर आदमी के लिए मुश्किल है It takes 2 people to spread the pulp evenly onto the sieve. The amount varies depending on how thick the paper will be. सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है इसको जो बिल्कुल अपने स्ट्रेट रखना ये पर सीट वेट के हिसाब से होती है तो इस पल्प के नाप से ये डाल रहे हैं अकॉर्डिंग उसके कि जितनी थिकनेस हमको चाहिए A piece of cloth goes on top of the pulp so that the sheets don't stick together. For specialty paper, workers add extra decorations, like these rose petals. They do this 1,000 times until the batch is complete. Then, the stack goes into the hydraulic press. पहले सर इस पे क्या होता था कि हम इसके ऊपर कुछ लकड़ी का फंटा लगा करके इस पे कुछ वेट रख करके और उस फिर पानी निकालने के बाद में फिर क्या होता था कि इसको हम दीवारों को चिपका के पेपर को Now they use heavy machinery to press the stack and send it to the upper level where there's sunlight. They remove each piece of cloth one by one so it can be reused in another batch. ये फट करके खराब नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको यूज करते रहेंगे The sheets hang out to dry for 2 days. Then a machine called a calendar smooths out each piece. ये चद्दर है लोहे की इसके बीच में ये दोनों रोल के बीच में जाएगा मशीन में Workers say that the paper's texture changes drastically after this process. Finally, with the help of a giant paper cutter, the worker slices stacks of paper down to size. The scraps will make their way back into the process from the beginning. Paper-making communities called Kagsis came to India around the 16th century and eventually settled in the town of Sanganer. A nearby river made it the perfect place for making paper. But when the British came to power in the 1800s, they started importing paper from mills abroad. The local workshops that made paper by hand couldn't compete, and many closed down. Mahatma Gandhi stepped in during the 1940s during his fight for Indian independence. He advocated for local handicrafts and is credited today with saving the handmade paper industry. Even though this factory's process has modernized with some machines, the sheet-by-sheet technique sets it apart from most mass-produced paper. हाथ से जो बनाया वो पेपर है उसमें एक अलग लुकिंग अलग उसकी जो एक डिज़ाइन उस पेपर की एक अलग ही देखने को मिलती है जो कि मिलमेड से अलग हट करके है They ship all over the world and use the paper to make hundreds of different products. About 40 employees design things like calendars, jewelry boxes. तो आप इस बॉक्स को जैसे देखेंगे तो इसमें जो बाहर हम कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं वो दैट इज अ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड और अंदर जो आप पेपर देख रहे हैं इट इज अ हैंडमेड पेपर. And ornaments. क्रिसमस ट्री पे जैसे डेकोरेट करें तो ये पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है. The workers here take pride in their craft. सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये वेस्ट चीज़ से हम इस पेपर को तैयार कर रहे हैं कोई बहुत हमको गर्व महसूस होता है कि हम अपने हाथ से जो है एक हाथ की कोई चीज़ बना करके और हम उसको मार्केट में उतार रहे हैं. And as long as people need paper, Nimi is confident his business will thrive. हैंडमेड पेपर की जो हाथ से बनाई हुई चीज़ है और इसकी लुकिंग जो है वो एक अलग पहचान है इस वजह से इसको रखना चाहते हैं इसकी डिमांड है मार्केट में इसका बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है ये एक हर आदमी की यूज़ की एक चीज़ है. Soy sauce is one of the most important ingredients in Japanese cuisine. Yet only 1% of the country's supply is made through the traditional method of barrel aging. That's because it can take 4 years for one batch to go from barrel to bottle. Yasuo Yamamoto is a 5th-generation soy sauce maker, and one of the only brewers in the country who hand builds his own barrels. 木桶で作るとうまいんですよ。Most fermented seasonings in Japan used to be made this way, but industrialization replaced almost all the country's wooden barrels with steel.
Today, the average soy sauce is made through a shorter, chemicalized process. So what does it take to make authentic soy sauce? And how is this centuries-old method still standing? What makes the soy sauce special is the wooden barrel, called kioke. One can last for over a century. Yasuo makes bamboo strips to wrap around the barrel because the saltiness of the soy sauce can corrode metal. こういう竹だと塩分にも強いので、100年持ちます。It takes at least 3 people to assemble one barrel. But not many do this anymore. After modern machinery took over the market, almost all kioke makers in Japan went out of business. So Yasuo learned to make his own. ここから今からきれいにします。きれいにお化粧する感じですね。Before these barrels are put to use, crushed wheat and steamed soybeans are mixed with koji, the fungus that will kickstart the fermentation process. This giant vat regulates temperature so the fungus can grow. After 2 days, the mixture goes to the Moromi house. This is where the wooden barrels help create the breeding ground for the bacteria. お醤油を発酵させる菌の住処になるんですよ。Over 1 ton of the soybean mixture fills each barrel, along with salt water. While Yasuo and his team stir, the soybeans bump up against each other and create tiny tears so that other bacteria can get in and start to break them down. The workers pump air into the barrel to make the aerobic yeast more active. Even though Yasuo says the microbes do most of the work, his part of the job is still demanding. 大変、体力的にきついです。一番大変だった時は2ヶ月で9キロ痩せました。これ大変やなと思ってもおもろいなと思うと。He checks on the soybeans every day to see if they need mixing. And based on their scent and appearance, he can tell where they are in the process. 私の経験上、うちの場合、最初リンゴの香りがするんですよ。その次にバナナの香りがする。The soybeans will ferment here for at least a year and a half. Yasuo has 87 barrels in different phases. He believes a good barrel is one that will outlive him. この桶で、だいたい今150年ぐらい使ってます。These types of barrels have been in production in Japan since at least the 17th century. But everything changed during World War II, when materials became more scarce and expensive in Japan. The government knew its people couldn't live without their staple seasoning. So they ordered factories to make production cheaper and faster, cutting the process from years to months. So while many brewers expanded and modernized, small businesses like Yasuo's families could barely keep up. なのでうちはタンクも買えない近代化の工場に出資できないお金がないので。Yasuo stepped in 2003, just before his father suddenly became sick and had to retire. So he had to take over and pull a struggling business out of debt. He also had to teach himself a lot of the process, like how to use the press. After a year and a half of fermentation, Yasuo pipes the soybean mixture into this machine. He layers on a piece of traditional wrapping cloth. Then the machine slowly squeezes out the soy sauce over 10 days. 最初は自分の重さで自然に醤油が垂れていく。で毎日少しずつ重ねていくとまた上の重さが加わるのでじわっと絞れてきて。Some industrial factories press it all at once. But Yasuo says getting a quality product is all about patience. After this stage, some of the soy sauce goes back into the barrel with more soybeans and wheat for 2 more years to make Yasuo's main product, saishikomi, a darker, stronger tasting soy sauce. When the microbes have enough time to naturally ferment the soybeans, it gives the soy sauce a sweeter aftertaste. Some industrial brands mimic this by adding sweeteners. でうちのお醤油の場合は、無添加で何も入ってないですけど最初若干塩味がきますけどあとじわーっとね塩味が消えて甘み
になるんです。 That balanced umami flavor is what chefs like Hitoshi Kishimoto are after. He's been running his restaurant Koyomi in Shotoshima for 5 years. For almost every dish, he cooks with naturally fermented soy sauce, including Yasuo's brand. その時の熱意っていうのが多分味にも栄えてる反映してるなと思って、で今回はだいたい5種類のお醤油を使ってそのバランスを取ります。それを組み合わせることで一つのものができるというのがすごく面白い味付けになると思うので、この場合はとても大切にしています。日本人にとって醤油というのがとても身近で親しみやすい昔からの馴染みの味だということが、なくなってもらっては困るし。 In order for traditional soy sauce to continue, barrel production needs to keep up. That's why Yasuo holds barrel making workshops every year. でうちで職人を育成する。で世界中の人たちに本物を味わってもらう。 He sells his authentic soy sauce to people all over the world. A bottle goes for $35 on Amazon, around triple the price of a commercial alternative. でもやっぱりそのこう本当に美味しい記憶で作ったお醤油がゼロになるって本物がなくなることじゃないですか。 For Yasuo, passing down the legacy of barrel-aged soy sauce is part of his life's mission. 私その駅伝だと思ってるんですよ。この蔵と桶とこの金の生態系と次の息子の代に渡すのが私の仕事。孫やひ孫が袴に来た時にあのじいさん何言い出したか桶作るって言ったから俺ら桶も作れるし醤油も作れるなって言ったら嬉しいでしょ。だからやるんですよ。 The secret to making this sacred mirror is known by just a handful of people. Aranmula Kanari is made entirely from metal, and the formula for the special reflective alloy has been passed down in this community in India for around 500 years. The process is incredibly labor-intensive and done entirely by hand. It's all to get a reflection that gives zero distortion, and the mirror is believed to bring good luck. Sudhamal J learned the trade secrets from her father when she was little, so when he died, she chose to defy cultural taboos and take on the business. പിന്നെ ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയായാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ്. She's carried the business through a devastating flood and the pandemic. So what makes this mirror so unique? And how is this centuries-old craft still standing? Aranmula Kannadi gets its name from its birthplace, a district in Kerala known for its rich culture, and for its temple, where the mirror was born. Originally, only royals and priests could use the mirror for rituals. Today, it's more accessible, but the social and spiritual importance still remains, and so does the age-old process. സാധാരണ ഗ്ലാസ് മിററും ആറന്മുള കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറന്മുള കണ്ണാടി ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മെഷീനറിയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Sudhamal works with her son Niranjan, often into the night. They're melting down the raw metals that they'll need for tomorrow's batch of mirrors. An old roof tile makes the perfect mold. Niranjan seals the end of it so that the molten metal won't leak out. The mirror's alloy is made of tin and copper. They're melted down separately and poured into different molds. The next day, the tin and copper rods will be broken up and melted down together in the perfect ratio to create the mirror's reflective surface. Sudhamal starts the day by making the clay. It'll be used to build the mold for the mirror. She crushes up leftover pottery into a fine powder. Another ingredient is jute, a fiber they take from grocery bags. She mixes the jute and the pottery dust with mud that she harvested from a nearby paddy field. A little water loosens up the mixture, so she can knead it until it reaches the right consistency. Sudhamal is doing the kind of physical work that's typically done by men in this industry. ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന
ആദ്യത്തെ ഒരു വനിതയാണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. Her father became sick in 2007, and his dying wish was for someone to carry on his legacy. Since he had no sons, he left the secrets with his wife and daughter. ഈ തൊഴിലിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു ജോലിയല്ലേ, അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. Sudhamal's mother, Punamal, is in charge of packing the clay into circular molds. The discs dry outside anywhere from 1 to 4 days, depending on how sunny it is. Once they're dried and smoothed out, Sudhamal coats the discs with wet charcoal. The charcoal fills in the disc's tiny pores, so that the mirror will come out smoothed after it's sandwiched between the two discs. Niranjan puts tiny pieces of metal on one disc before placing the other one on top. This creates a space that the molten metal will later fill. He layers on more clay until the mold is completely sealed. Niranjan learned how to make mirrors from his grandfather when he was a kid. He came back to the craft after getting a business degree. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അമ്മയെ സഹായിക്കാനും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. This kind of passion for this work is not common for someone his age. ആളുകൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പാടും ചൂടത്തുള്ള നിർമ്മാണ രീതികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. While the crucible dries out, Niranjan breaks up the tin and copper rods that he cast the day before. Only the people who have inherited this craft know just how much of each metal to add to the crucible. ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ, പ്രോസസ്സിൻ്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അങ്ങനെ പുറത്ത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. അതേ കുടുംബങ്ങളിലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറിയാണ് വരുന്നത്. Legend has it that at least 300 years ago, the formula for reflective metal came to a village elder in a dream. Another story says that metalworkers accidentally discovered the alloy while making a crown for the king. The knowledge has been passed down in mirror-making families ever since. But that legacy almost came to an end for Sudhamal's family, when floods wiped out nearly their entire stock in 2018. It was the worst flooding the state of Kerala had seen in a century. Sudhamal and her family were among 1 million people who were forced to flee. After the floods, they came home to corroded tools and broken mirrors, totaling up to $17,000 worth of damage. ആറന്മുള കണ്ണാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിർമ്മാണ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം ലോസായി. Not long after they got back to regular business, the pandemic hit. They didn't receive any orders for 8 months. അതുപോലെ എല്ലാ യൂണിറ്റിനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നന്നായിട്ട്. Sudhamal and Niranjan can't afford to hire anyone right now, so they have to put in double the work. Much of their 10-hour workday is spent tending to the fire. Niranjan feeds it with charcoal and coconut husks, while Sudhamal cranks the fan. ഏറ്റവും നമുക്ക് ആ ചൂട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചൂട് തന്നെയാണ്. The crucibles sit in the 1200-degree fire for about an hour, with the metal pieces at the bottom. Then Niranjan checks to see if the metal is melted by listening carefully for a sound. He cools down the hot crucible with his bare hands and a little bit of wet clay. Then he slowly flips it. That makes the molten metal inside trickle down and fill the space between the discs. അങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ടല്ല, ഒരു എണ്ണമായിട്ടല്ല നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. ഒരു ബൾക്കായിട്ട് 10 പീസ് അല്ല 20 പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. To double check that it worked, he cracks open the top of each one. If there's a little metal left over, that means the mirror was successfully forged. But things don't always go according to plan. Sometimes the metal leaks out and doesn't form the mirror. But they always make sure to recycle leftover pieces back into the process. The next day, it's time for the reveal. The mirror isn't reflective just yet. It needs to go through several rounds of polishing. But first, Sudhamal cuts it down.
the size will determine the price. These mirrors range anywhere from $20 to $1,300. Their most popular kind is a handheld mirror called Valkanati. It's the same one that was used by royals. And today it's often gifted for housewarmings and weddings. The brass frame is made entirely by hand too, using a sand casting process. They make big batches of these frames a couple times a year. And the designs are all hand chiseled. 95% ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹാൻഡ്മെയ്ഡായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. സോ മെഷീൻ യൂസുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Sudhamal uses wet sandpaper to smooth the mirror's surface. She applies a few drops of coconut oil to polish it. And then she finally places the mirror inside the brass frame, using a homemade adhesive. പിന്നെ പണ്ട് കാലം മുതലേ മണലും മെഴുകും ചെഞ്ചലും ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്ത ആ മിശ്രിതത്തെ മണലുമായിട്ട് ചേർത്താണ് ഒരു അരക്കുണ്ടാക്കുകയും. Sudhamal gives it a few more rounds of polishing with more coconut oil and a velvet cloth. They always put a sticker on the back of the frame to mark its authenticity. It's a crucial step, since counterfeit Aranmula Kannadis take up a huge part of the market. That's why the Indian government gave artisans exclusive rights to make these only in Aranmula back in 2005. And with a good eye, you can tell the difference between a real and a fake. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. Typical glass mirrors reflect light through the back of the mirror, which can create distortion. And Aranmula Kannadi reflects light on the surface of the metal, so it's believed to show a more accurate reflection. മിറർ അവസാനമായിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉടനെ അതിൽ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു തരുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. And even though the traditional process is taxing, it's part of their ancestry. മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റും ഹാൻഡ്മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Sudhamal hopes the next wave of mirror makers will see that too. പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതും ഉള്ള ക്രാഫ്റ്റിനെ അതുപോലെ ആർട്ടിനെ ഒക്കെ പുതിയ തലമുറ സ്നേഹിക്കണേ. There are only about 20 master potters left in South Korea who make this traditional clay pot. At 58, Jin Yu-ho is the youngest of them. 옹기는 정말 우리가 자연, 물, 불, 바람 어떤 그런 부분들을 다 빌려서 쓰고 다시 되돌려주는 어떤 그런 개념으로 좀 작업을 하고 있습니다. This is ongi, and people have been using it for thousands of years to store and ferment staple Korean foods, like kimchi. But it takes weeks to finish a single pot, and they can cost up to $800. So fewer people are buying them, instead opting for cheaper, mass-produced plastic and glass containers. Even Jin-gyu's father, who practiced the craft for decades, lost hope. 아버지는 그 꿈 말렸지만 제가 했죠. 배우는 사람이 없다는 걸 저는 어릴 때부터 알았어요. We visited Jin-gyu's workshop in Ulsan, South Korea, to learn how this craft that has lasted for millennia is still standing. Ongi is made from iron-rich mud that Jin-gyu gets from nearby fields. It has to sit and dry for a year before he starts working with it. 이렇게 우리가 땅 속에서 캐어냈다고 바로 쓸 수가 없어요. 왜 그런가 하면 아직 바깥 사회와 적응하지 못했거든 흙들이. The clay has to have the right consistency, not too fine and a little coarse. Jin-gyu uses this machine to form the coils. In the past, he used to mold the clay with his hands and feet, a long and exhausting process. But a knee injury forced him to stop. 흙을 너무 많이 밟고 이걸 또 이제 계속 너무 많이 돌리니까 양쪽 무릎이 벌써 제가 35살에 직업병을 받은 거예요. First, he puts down a fine powder of clay to prevent the pot from sticking to the wheel.
He pounds the clay with this wooden tool called the bangmangi, making sure to remove all of the air bubbles. He presses the cloth to even out the clay and uses the bangmangi again. Next, he carves out a perfect circle as a base for the vessel. Jingyu starts building the walls of the pot using this ancient coiling technique called dariom. Each step builds on the next. Jingyu visualizes the ongi long before he sees it in clay form. 제 손에서 제가 추구하는 어떤 원하는 형태들이 있잖아요. 내가 원하는 형태가 나왔을 때 저는 그게 제일 좋은 옹기라고 생각해요. After 42 years, making ongi has become second nature. 그게 자동 운전일까요, 과연? 제 몸에 알아서 움직여주는 그런 과정들은 많이 있죠. Jingyu is aware of every detail. Even the speed of the wheel is critical. 이게 너무 빨리 돌면 또 흐트러져 버려요, 이렇게. Like many ongi potters, he makes his own tools that are custom fit to his hands. He uses a paddle called a sure and this stamp-like tool called a toge to shape the pot. He listens carefully to determine the right thickness. 이래 된다든지 이렇게 된다든지 소리가 그러면 잘못 두들기고 있는 거예요. The paddle also removes any trapped air and helps condense the clay. And he feels the clay as he works. If it's too wet, he waits for it to dry. Otherwise, the piece can collapse. 한 가지가 잘못되면 그 다음 단계가 잘 안 되기 때문에 전체 단계가 저는 다 중요하다고 생각하거든요. At various stages, a blowtorch blasts heat to help dry the clay. The top coil is the thickest. The extra clay forms the neck of the pot. He applies a wet strip of leather to soften the clay and shape the rim, then scrapes the walls to make them thinner. Next, he designs the pot. For this ongi, Jingyu opts for lines and a wavy pattern. They use a cloth sling to carefully transfer the pot off the wheel. Jingyu will dry it under the sun for no more than 6 hours. Any longer can crack or warp the clay. The ongi will finish drying in the shade for up to 20 days. Archaeological records show that ongi has been around since 5000 BC. It kept foods cool in the summer months and helped prevent them from freezing in the winter. Koreans found that ongi was ideal for fermentation because of its microporous surface that allows the food to breathe. But all this changed in the 20th century with the arrival of industrialization and refrigeration. In the following years, other materials like plastic and glass further decreased the need for traditional clay pots. But for Jingyu, ongi is about preserving history. It took him 10 years to learn the craft, and he says that commitment is what pushes many people away. 그러다 보니까 요즘 젊은 사람들이 10년씩 어떻게 대가 없는 투자를 해. 입문해서 한 1년, 2년 만에 다 그만두면 너무 힘들거든, 해보면. Despite that, he established his own workshop more than 20 years ago and teaches the craft all over the world. After the ongi is dry, it's time for glazing. He sieves the glaze to remove any rocks and debris, then blends the mixture before dipping the dry pots. The glaze is made of red clay, tree ashes, and composted leaves, also known as leaf mold. 그 위에는 아무것도 들어가지 않습니다. 아, 있네요. 물. 네, 그리고 나의 어떤 손. Later in the firing process, this glaze will form tiny holes that make ongi breathable, also giving each piece a unique coloring depending on the ratio of the mix. The glazed ongi must then dry another 10 days before the next step, firing. Jingyu's father built this kiln over 30 years ago. It took him more than 3 months. Jingyu starts by removing the bricks that cover the opening. When the kiln is unused, the mouth of each chamber is covered to keep the cold out. Traditional wood-burning kilns like this can reach over 80 feet in length. They include multiple rooms and can fire 1,000 pots in one go. Jingyu first builds a small bonfire to remove any humidity in the kiln.
Firing glazed ongi requires temperatures of over 2,000 degrees Fahrenheit, but they must build the heat slowly. 갑자기 세게 불을 주면 다 깨어져 버려요. 작은 불부터 천천히 시작했어요. 길게 불을 때는. He and his staff monitor the kiln for 5 days straight, keeping watch so the fires don't extinguish. Despite their efforts, only half of the pieces survive. Depending on where they're placed, they could be fired too much or not enough. It takes 5 more days for the pieces to completely cool down. And the ongi are finally finished after a month of shaping, drying, glazing, and firing. Prices at Jinyu's workshop range from $80 to over $800. And he's always reinventing his business. He experiments with smaller, thinner ongi that are still strong and durable, hoping to break assumptions that these jars are heavy and crude. Jinyu is determined to break another misconception, that ongi belongs to the past. By continuing the craft, he hopes that others will carry on the tradition. 옹기를 만들 때 항상 힘을 쓰고 뭔가 만들어 놓고 또 보면 얘가 또 이뻐 보여요. 근데 어떤 그런 동기부여가 지금 계속돼요. 제가 할 수 있을 때까지는 끝까지 하려고 하죠. Pure silk is essential to making an authentic Banarasi sari. They can only be made here in the town of Varanasi, where the craft was born. Weavers use methods that go back 600 years and even add gold and silver threads to their designs. At one point, they were so expensive, only royals and the wealthiest of families could afford them. But cheap imitations made with synthetic silk have flooded the market in recent decades, forcing many weaving families out of business. पहले हम पूरे मदनपुरा में पूरा ही बनारसी काम बनाया था. अब पूरा घूम जाओगे तो 10-12 जगह आपको मिलेगा. So how is this centuries-old tradition still standing? To weave a Banarasi sari, a weaver first sources fine silk. It goes through a cleaning and dyeing process before it's made into thread. Dyers drape the white silk over steel rods and submerge it in tanks of boiling soap water and then rub the yarn with their hands until it's soft and bright. They give it one more wash and hang it to dry. The colors are mixed with warm water, caustic soda, and acid. They dip the roll in the mixture for 2 to 3 hours to make sure the threads are coated evenly. Dyers change colors according to the season, festival, and city. Muhammad Afzal Ansari has been working with this silk since he was 15 years old. He has preserved the traditional ways of weaving Banarasi saris, like using the khaddi, a 200-year-old wooden loom. ये लगाव बहुत अच्छा है बनारस के लिए. ये कहीं पूरे वर्ल्ड में बनारस के नाम से जाओगे तो बनारसी साड़ी कहेंगे, जरूर देखना. He follows designs that are punched on cardboard cards he buys from Arun Kumar. It's sort of like making a stencil. Arun uses this tool and a hammer to pierce holes in them. ये बहुत ज़रूरी है. इससे जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा. यहीं से स्टार्टिंग होता है काम के लिए. Nowadays, he's so fast he can make thousands of cards in 1 week. The drawings blend Mughal, Persian, and Chinese motifs. This work is called likhai. Artists use traditional designs or invent their own. Muhammad ties all the cards together, then hangs them on the loom. But the difficult part is working with the threads. Most Banarasi saris are 6 yards long, and it takes 5,000 threads to weave a single one. And Muhammad works for 2 days to assemble them on the loom. He sprays water to preserve their elasticity and to make them softer. Now he can start weaving.
जब हाथ तो पैर से कला है। आलू मोले खाली मशीन चालू कर दी, देख लिए तो बस तू खड़े रहते देखते रहते, कुछ बिगड़ गया तो बस उसमें बना दिए। इसमें हाथ और पैर बराबर से चलता रहता है। These golden silk threads are called zari, and that's what gives the Banarasi saris their signature look. Muhammad uses the threads in smaller spindles to create the iconic Banarasi brocades. He throws the shuttle from one end of the loom to the other to create the design. It's a tedious process that requires many years of experience to master, and Muhammad has been doing it for 40 years. 20 साल का 22 साल आदमी होता तब इस धरती फेंकने लगता है। Silk flourished in Varanasi between the 16th and 18th centuries, when the Mughal dynasty ruled over India. They were known for their lavish taste in architecture, food, and clothing. So weavers added real gold and silver threads into their silk garments. And only India's richest and most influential families could afford them. In the 19th century, more than 300,000 weavers